Yeah, this is Good Time Radio. Good Time Radio. Good music with electronic touch. No i witajcie moi drodzy, w końcu, finally, ReGeneration jest tutaj z nami. Słuchajcie, wywiad będzie prawdopodobnie dwujęzyczny. Będzie trochę po polsku, trochę po angielsku. Dlaczego po angielsku? Dlatego, że liderem tej grupy, chyba tak mogę go nazwać, jest Brian. Hi Brian. Hello. Kto jeszcze jest z nami? Przedstawcie się moi drodzy. Jestem Andrzej, Czak i Daria. Cześć. Andrzejczak to twoje nazwisko? Czak. Czy Nie, Andrzej Czak, to moja ksywka. Czaku po prostu. Daria to ja. Daria to ty. Dobrze, słuchajcie moi drodzy, spotkaliśmy się tutaj, żeby troszeczkę przybliżyć naszym słuchaczom w ogóle kim jesteście, skąd się wzięliście i co robicie, bo to jest tutaj najważniejsze. No i na sam koniec, chciałem powiedzieć na sam koncert, ale właśnie taki lapsus mi się tutaj wkradł, bardzo prawidłowo, ponieważ na sam koniec zaprosimy was na koncert. Brian, why Poland? It's far away from States because you come from USA. Yeah, I'm from Detroit, Michigan, so I don't know. I'd never been out of the country before. But when I came to Poland. when did you came here? It was just like you took the map in front of you and said like this, bang, I didn't know where Poland was on the map until I got back to America. Really? From Poland, no. Yeah, I mean, I heard about gospel music workshops here, and I wanted to come see what they look like, so I bought a ticket, I got my passport, You and heard I came. about Polish gospel workshops in USA? Yeah, there was a lady that was from Poland who came to my church in America, and she talked about the workshops. And at that point, I was looking for my next step musically and in my relationship with God. And when I heard that, it was just like a bell. I knew that that's where I was supposed to be. So that night, I went and applied for my passport. I bought my ticket, and I was in Poland in 4 months. It was a couple of years ago because I remember the workshops. Oh, And I remember 2005. Yeah, I remember That you. means, yeah. Because That's a I long took time part in the first workshops. No, you didn't. Yeah, in the first. But you Really? were in States that time. Wow. And you didn't know about Poland probably. No, I didn't. That's I awesome. took part in the first one. I remember it was in the place that now it's Biedronka in this place. Yeah. It was the theater, not the theater, it was Cinema Grunwald. Yeah, I remember First, that. do you remember that? No. No. Yes. You remember? Yes. You took part too? Też wziąłeś udział w tych warsztatach, czy nie? Wiesz co, nie, ale kojarzę generalnie. Bo ja wziąłem w pierwszych właśnie i A ja w wiem, że drugich. ty w drugich wziąłeś, ja też w drugich byłem, natomiast tam już było tak trochę gorzej z organizacją, pamiętam, bo się nagle zrobił po tych pierwszych warsztatach, to było po prostu, spadła bomba gospelowa na Polskę wtedy, zrobił się taki, to się zrobiło tak popularne, tak szałowe, że to zaczęło wybuchać we wszystkich miastach Polski nagle po prostu i pierwsze warsztaty były dosyć skromne, wtedy powstało coś takiego, co się nazywało Poznański Chór Gospel, co nie przetrwało jakoś, bo generalnie organizatorem tego całego festiwalu, tej całej inicjatywy, trzeba powiedzieć, był zespół Gospel Joy, który zapraszał po pierwszych warsztatach do tego, żeby wziąć udział, w ogóle wstąpić w ich szeregi, ale kto nie chce, kto może wstąpić w szeregi Poznańskiego Chóru Gospel, który co jakiś czas będzie koncertował. I był wtedy koncert noworoczny, wtedy stanęła 100 ludzi na scenie. Rok później, zdaje się, było już 350, a później to już szło w grube setki i rozrastało się raczej do 1000, prawda? I ta inicjatywa jest coraz szersza. Wy bierzecie udział w tych warsztatach cały czas. Podejrzewam, że również je współorganizujecie. Powiedzcie, jak to teraz wygląda w ogóle? Widziałem mrugnięcie okiem, wytłumaczcie może po prostu, jak wyglądają te warsztaty. Ja startuję z historią. W ogóle chciałem pogratulować, że jako musimy uzupełnić trochę historię muzyki gospel w Poznaniu, bo dowiaduję się super rzeczy właśnie od ciebie. To super, dzięki. Ale ja też się wziąłem na warsztatach gospel tak naprawdę z przypadku, ale dopiero w 2007 roku chyba, czyli to już były 5. albo 6. warsztaty w Poznaniu, więc już jakiś czas po tej całej burzy, o której wspomniałeś. Natomiast na ten moment z ReGeneration tak, jesteśmy współorganizatorami warsztatów wielu w Polsce, a na ten moment również Brian jest instruktorem i my jako zespół też jeździmy jako instruktorzy, czyli stają wokaliści na scenie, uczą poszczególnych partii piosenek. Przez 2 dni przygotowujemy się Do koncertu po prostu, to jest wieńczony koncertem. Dokładnie, koncert finałowy, gdzie wszyscy ludzie, którzy przychodzą w sobotę rano, nie znając piosenek, nie znając się nawzajem, przez 2 dni poznają się na tyle, na ile potrafią i uczą się 10 piosenek, co jest po prostu czasami aż niemożliwe, ale tak jest. I pod instrukcjami Briana i naszymi stajemy razem na koncercie i śpiewamy koncert finałowy, wieńczący warsztaty. Bo właśnie, bo wspomniałeś, teraz warsztaty trwają 1 dzień. Pierwsze warsztaty gospel trwały 2 miesiące.
My się spotykaliśmy co wtorek, zdaje się, a później tam, pamiętam, ten wtorek to ja czekałem po prostu jako szalałem w ogóle. Dziś próba w ogóle, wow, jedziemy! No i tam codziennie jeden tam utwór był robiony, nie? A teraz to tak się ścisnęło. Nie wpływa to na jakość tego wszystkiego? Czy twoim zdaniem nie powinny te warsztaty też zająć tam z 2 tygodni, 3 i wtedy by to, raczej nie zrozum tego tak, że ja podważam wasz sposób prowadzenia, tylko po prostu nie byłem na warsztatach, które trwają 1 dzień. Byłem tylko na drugie warsztaty gospel, zdaje się, też trwały tam z 3-2 próby, tam było trochę więcej tych spotkań. Jak to wygląda, czy nie wpływa to właśnie na jakość tego wykonania, tego koncertu finałowego? Znaczy nasze warsztaty z reguły trwają, 1 dzień zdarza się, ale 2-3 dni to jest taka średnia, jak ile, zazwyczaj to jest piątek, sobota, niedziela albo sobota, niedziela, czyli 2 dni. Tak naprawdę jakość. Zależy od tego, kto przygotowuje tak naprawdę. No, muszę przyznać, że mamy tą przyjemność w ReGeneration mieć takiego lidera, który potrafi, że tak powiem, okiełznać nieważna jaka ilość ludzi, bo były jedne warsztaty, gdzie było 1000 uczestników i Brian po prostu podzielił tych ludzi na 3 partie głosów, były soprany, tenory, alty i 1000 osób zabrzmiało po 2 dniach jak chór, który by pracował ze sobą nie wiadomo ile czasu, więc to też dużo zależy od tego po prostu, kto to przygotowuje i wydaje mi się, że nie tylko Brian, bo w tej chwili na świecie i w Europie i z całego świata przyjeżdżają do nas instruktorzy, którzy mają takie zdolności i którzy przez 2 dni w zupełności potrafią na tyle nauczyć ludzi, że ten koncert brzmi super. Brian, you are instructor, you are conductor, you are the leader, you lead workshops, you lead people, 1000 people, like Andrzej just said, and tell me, what do you think about Polish people feeling gospel music? I think, from my experience in traveling around Europe, Poles are unique at singing gospel music, and it's because of the historical background from communism and from the war. Polish people know what it feels like to be oppressed, and they can identify with that oppression that comes from gospel music, with the history of slavery and civil rights movement. And also, Poles obviously have a deep history in religion, and gospel music is about God. So being able to connect that pain and aspiration for hope and joy and things from God, it puts Poles in a unique place to be able to sing gospel music differently than any other country that I've seen before. So really? There's a Polish gospel sound that is unique, and I enjoy it, and that's why my group is Polish. I might agree with that there is something like Polish gospel sound. Absolutely. Really. Absolutely. And tell me how ReGeneration started, because you met guys in workshops in Poznań, and then you just figure out then you're gonna create a new group or something. Well, we were Did you steal friends people from Gospel Joy? Did you pay them? That's what people want to know. No, I'm playing. No, what happened is that I've always wanted. I've had 2 other choirs before I ever came to Poland. When I was in college and when I lived in Detroit, Arizona. I mean. Well, in Alabama and then in Arizona, in different points of my life. And so I've always wanted to have I write original music and I produce things, and so I want to hear what my music sounds like outside of my voice. So I invited some of my friends over to my house to sing the music that I wrote. Here in Poland. In Poland. And then from that, I did a concert in, 2010, that brought all the choirs in Poland together. At that time it was Gospel Joy, it was Zion, it was SOS Gospel Project. And I just wanted to kind of bring some unity. And at that time, the group that was rehearsing in my room, we sang. Somebody approached us and asked us to sing as part of a charity, partner with the charity group that volunteers at hospitals for cancer patients. And so they asked us to come do concerts there. And from the preparation for that, that's when we decided to become a legitimate group. So charity was the reason. Yeah, really. Beautiful. That was where we really started from. And I didn't want to steal anybody from anywhere. I know, so, I was just joking. No. But this is important because I think that was my biggest hesitation. And the group said, no, we want to be official. We want to be serious. And I was like, okay, well, you need to stay faithful to who you're singing with now. And then that happened for a couple of years. And then eventually, we just branched out on our own. And we're trying to do things the way that we feel God is leading us. And a lot of that has to do with charity and giving to people who don't have the resources to get
2 concerts or just need some hope and aspiration or inspiration. So I know what it's like. My mom was in a nursing home for 8 years when I was a child. So I remember going to visit her and looking at the other patients, and when we would come sing to her, they would come in the hallways and they would come crowd the room because nobody would visit them, first of all, and then just to hear somebody sing something positive and beautiful and nice, it lifted their spirits. And we want to be able to do the same thing for others. So that's our primary goal. Very good, very good. Okay, but tell me, you took part in, I don't know which season, let's say, of Poland's Got Talent. Third one? It was last year, I think. Yeah, I guess so. Yeah, it was 2012. Yeah, and it something was like this. Must Be the Music. Was it, yeah, it was Must Be the Music, or It was Poland- Must Be the Music. Ah, sorry. I don't watch too much TV, but I know I saw you on YouTube. Yes. And what was the feedback? Was any feedback? That's funny because we checked like the blogs and we tried to look at comments, and there was like nothing. Really? It was like silent. And we don't know if it was a good thing or a bad thing because there were other people on our season. There was a guy, I forgot what his name was, but he was from Germany and he was from Detroit too. And so I Really? think our families know each other. But we met at the casting. He sang and they destroyed him, like on the blogs. Like everybody was saying all kind of crazy stuff about him, like stay in your own country, you know, why would you, because he lives in Germany. So they were like, why would you come here and audition? Why don't you audition in Germany? So we thought if we don't get anything positive, we would get something negative, you know. So I prepared myself and it was nothing. Like nothing. So it's better than bad words. I don't know. Because you know, they say any press is good press. Yeah. So whether it's good or bad, we got 0. But I took that as, you know, if that was something that was supposed to propel us, then it would have. But that wasn't. You know, and our goal was not to go there to be famous, but to go there and show people what gospel music really sounds like and what it looks like and the possibilities for it for the future in Poland. And I think somebody told us, you know, the judges were like, you know, not during the show, but they were like, we don't know if the country's ready for that yet. You know, and the producers and stuff. And that's my next question. Do you think the country is? I mean, what does it mean the country is ready? For me, is country ready to pay for that? For me, for example, because it's really everybody is ready to hear it. It's Yeah. okay, but is the country ready to pay for your concert to see it? What do you think? Well, I mean, our concert on Sunday is free. So whether Okay, or not let's people talk about later. I'm just saying, for example, you know, yeah, I mean, we always try to cut costs so that we can So share. people can afford. Absolutely. Like, really, it's, if people want me as an individual to come with a band, it's the same price as if they wanted to call ReGeneration. So it's not a size difference. It's really a mentality difference. And I think when people see a large group, they think it's going to cost a lot of money. But really, we're cheaper than most choirs that are in the area. Much cheaper. Much cheaper. Much. So Cheaper than TGD. much Much. cheaper than anybody else around. So call us. So People, take them, absolutely. Okej, słuchajcie, powiedzcie wy w takim razie do tych słuchaczy, którzy może nie do końca parają się językiem angielskim, o waszym koncercie, bo będzie można was usłyszeć naprawdę niedługo. Co to za inicjatywa, gdzie i w ogóle słucham. Więc koncert odbędzie się teraz w tę niedzielę o godzinie 18. 22 grudnia. Właśnie, to Tak chciałem jest. powiedzieć. Dobra, przepraszam, 22 grudnia. Dziękuję. O godzinie 18 w auli Artis, to jest aula z Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. No i to jest taki koncert świąteczno-charytatywny, bo chcemy wspomóc jeden dom dziecka, ponieważ dzieciaki potrzebują tam przede wszystkim takiego medycznego wsparcia. No i jak możemy, to jakimś tam swoimi talentami jakoś im pomóc, no to byśmy chcieli to właśnie zrobić. Bardzo się to chwali wam i Pan Bóg wam to wynagrodzi. Bo widzicie, wzięliście się z koncertu charytatywnego i kontynuujecie to bardzo fajnie. O której godzinie jeszcze raz powtórzmy? 22 grudnia, godzina 18.
Aula Artis, WNSHID, ReGeneration, koncert bożonarodzeniowo-noworoczny. Możemy tak nazwać. Możemy to tak. Będzie trochę naszych projektów, będzie trochę kolędowania i takich świątecznych szlagierów, ale wszystko w naszych aranżacjach i w naszym wykonaniu troszeczkę zmienionym. I myślę, że będzie na co popatrzeć i co posłuchać. Rozumiem. Brian, the last question for you. Your music that you play with the ReGeneration, is your music, your songs, or you play covers? Because in 2 minutes or 3, we're gonna hear covers? Yes. Covers, okay. Yeah, we're gonna do some covers today, just for the Christmas season to kind of get people in the spirit. I would do an original Christmas song that I wrote, but nobody would know it. So I wanted people to hear something that they can be familiar with. It's all about commercialism, I know. But when you come to the concert, you'll hear original music. And that's the ReGeneration does original music. It belongs to us. But, okay. Okay. Bang! That's over. Okay, guys, put your hands and everything together, stand there and play for Good Time Radio. It's Good Time Radio.